come out, and enhanced salaries for the categories that were left behind in 2022. Those are primary school teachers and post-primary teachers. We thank government for answering our plea, because we have been at it, we have been moving up and down to see to it that the teacher is given attention he or she deserves. Because when we talk about education, without the teacher, then you are talking about something else. It is the teacher who is in the driving seat. Now that government, through the Minister of Public Service, has indicated that they are going to implement the plan, the pay plan, which they have, we are grateful and we hope to continue engaging government to see to it that the teachers now move from these discussions of who gets what, why this one is getting more, and concentrate on their work to ensure the teaching learning process gets the expected learning outcomes. Because if we don't attend to the teacher, it means we have not attended to the learners, and at the end of the day, any investment we are making does not add value to the government and to building the nation. Do you think this will address the issue? I wouldn't want people to stick to absenteeism as if it is only teachers who don't attend to class. We always watch parliament here. The number of MPs we have cannot fit in the current chambers, but the chambers are always empty. Absent from duty is provided for in the policies of Uganda. But for you to be absent from duty, you must inform your supervisor and you must have a reason. Because you cannot leave your child dying and you run to teach. Even when you go there, you will not teach. So I want us to look at absenteeism and correlate it with being out of station, formally and officially. So enhancing teachers' salaries will not stop the domestic challenges we have. If you wake up and you cannot stand, will you go to class because they have enhanced salary? So we only need to make sure that it is not absent without permission or simply not going there because you don't have transport. We need now to understand the concept of being out of station versus absenteeism. So I want only to encourage our members to make sure that in whatever they are doing, they must follow the professional code of conduct. If you are supposed to be at school, be there and in the time doing what you are supposed to be doing. If you have any issue, please report it. There is nobody, no human being who cannot get challenges. So when you get a challenge, report it and formally be out of station with the knowledge of your supervisor. Mr. Secretary General, despite the salary enhancements, we welcome them, but there are still staffing gaps in most of our secondary schools and primary schools, which are supposed to be filled by public service. Any comment? Yes, we do have a lot of staffing gaps, but this is as a result of wage. The government
has not had enough resources to provide wage for the proper staffing of the institutions. And therefore, we need to urge government. Because if we want results, you cannot get results where you don't have staff. And therefore, we want to urge government to increase the funding in education. Meaning that where we are right now, currently we are around 8.99% of the national budget. But we need to have like a minimum of 16% of the national budget. So unless we increase the investment in education as a country, we shall continue to see these gaps. There are gaps in staffing, but there are also teachers who are not employed. So you find a school with 7 classes, but having 4 teachers. So how do you expect the results at the end of the year? So we need to address these pertinent issues. Uganda is a member of the East African community. We'd like to know whether you are part of the teachers are part of the integration agenda, whereby there is effective flow of teachers, movement of teachers from Uganda to other countries, especially in the East African region, to benefit from the interests, from the opportunities within the region. What's your comments? Yes, as teachers in East Africa, we have got the Federation of East African Teacher Unions with the headquarters in Arusha, Tanzania. We haven't had a formalized kind of arrangement where you have, let's say, 300 teachers being deployed to teach in Tanzania or Rwanda or where. But at individual level, teachers are going and they are teaching in these countries. We look forward to having a scenario where the teachers within East Africa are free to move and formally teach in these countries so that we have free movement of labor within the East African community. Ate buli omu ali seeti. Bibuze. Government evuddeyo netuukiriza bimu ku bye yatusuubiza ng'abasomesa. Mujjukira mu 2022 Gavumenti yavaayo neyongeza omusaala naye nerekayo abasomesa aba primary n'aba post primary abasomesa amasomo ga arts ne humanities. Kati mu budget eno etandise lumu July, Gavumenti yataddemu ssente ezisuuka mu buwumbi 568 ez'okwongeza abasomesa omusaala. Mulabye Minisita wa Public Service ng'avaayo n'alaga nti Gavumenti etandise egenda kuba eyongerako mpola mpola, kubanga kye twali twogera luli twali twagala obwenkanya, kwegamba omusomesa bw'abeera musomesa era asigala musomesa. N'olwekyo bw'oyawula mu basomesa ne mu bakulembeze b'amasomero osigala ng'oyonoona ebifo bye bakoleramu. N'olwekyo tusiima Gavumenti okuvaayo n'eraga nti bye mubadde mwogerako buli lunaku kati tusimbudde,
tutandise okwetaba omulanga n'olwekyo wano we tutandikide omusomesa wa primary ne bamuwa $7,000 okutandika ne July ono. Amuddako o senior bamuwongeddemu $2,000. Deputy owa primary ne bamuwa $1,300,000. Mukuru w'essomero erya primary ne bamuteerako $1,500,000. Aba post primary aba diploma nabo ne bagenda ku akakadde kamu $3,000. Aba degree ya akakadde kamu $5,000. Ba deputies aba secondary ne babongezako ne batuuka ku $2,000,000 nezisobamu. Ne ba head teachers aba be batayongera aba arts ne babatwala ku bukadde $3,500. Tusiima Gavumenti naye tusaba omulamwa gwetandise gusigale nga gutambula, abasomesa bave mu by'okwogera ku misaala baconcentratinge ku mirimu gyabwe. Ate tusaba ng'abakulembeze b'abasomesa kwegamba kati essira tugiteeke mu kuyamba abayizi nga tusaba Gavumenti okusigala ng'eyongera n'etuukiriza byeri mu kutusuubiza ng'abakozi. Ekyo kijja kuyamba omuyizi omwana w'eggwanga. Mpozi akababa emadde negala okwongerako ko waliwo omuze gw'okwebulankanya ku masomero absentism okusinga n'ebyabasomesa abo kati babongeza ssente era nga kigoyinza okubira abantu ng'abo wala bagenda mu bicuba ebirala olw'essente ezibadde entono naye kati babongeza tekyalina kyakwekwasa. Saagala abantu balowooze nti okukongeza ssente kiba kitegeeza nti tojja kubeera mu ggwanga lyaffe. Okukongeza ssente tekijja kuggyawo okulwala oba okubeera n'omuntu mu nnyumba n'alwala n'otagenda ku ssomero. So toyinza okugamba nti baabongezeza ssente so teri musomesa agenda okubula okugenda ku ssomero. Obutabeera ku ssomero olina okubeera n'ensonga ereese obutagenda ku ssomero ate n'abakama bo nga bakimanyi kubanga olina okubabuulira. N'olwekyo tetulina okuteekawo embeera ne tulaga nti kati omusaala baagwongezeza n'olwekyo teri musomesa agenda kubeera nga tali ku ssomero. No. Tusigala nga tutambulira mu ggwanga nga bwe liri. Omuntu bw'afuna ekizibu alina okugamba eri bakama be naye n'asigala nga emirimu etambula. N'olwekyo ebizibu tebigenda kugwayo kubanga omusaala baagwongezeza. Ebijja kusigala naye waliwo tetujja kusigala eri gye tubadde. Tutambudde ate tusaba tusigale nga tutambula. Mukama wange okusinziira ku cost of living bweyimiridde mu ggwanga lyaffe ebintu bingi birinnye. Abasomesa nabo bali part of the society. Bagula sabbuuni, bagula sukaali, batwala abaana baabwe mu malwaliro. Naye ssente ezo ze baabongezaako ddala zimatiza okusinziira ku bwetaavu abasomesa bwe balina. Bw'oba tosiima osigala nga tolina kuwa. Teri muntu mu ggwanga muno alina essente ezimumala. Naye ffe ng'abasomesa tuvaayo ne tulaga nti
akasente ke tufuna teri gye katutuusa omukulabirira famire zaffe. Kati bw'obeera ne famire nga terina kyakulya ate olina okugenda ku ssomero, n'oba ogenda ku ssomero era tolina kyokola nnyo nti kiri awo. N'olwekyo lwaki tusigala nga tusaba gavumenti okulaba nti eteekako ennyongeza kisobosese abakozi abasomesa okukola emirimu gyabwe bulungi. Fenga abasomesa ng'ebibiina ebigatta abasomesa mu East Africa. Tulina enkola yaffe, tulina ekibiina kya Federation of East African Teacher Unions. Ekitebe ekikulu kiri mu Arusha, Tanzania. Tetunaba kuteekawo enkolagana ngeri official nti gavumenti eriliizinze abasomesa bwe bati bagende mu Tanzania oba mu Kenya oba Zanzibar oba Rwanda oba Burundi. Naye waliwo abasomesa bava mu Uganda bali Kenya abasomesa. Waliwo abo abali mu Tanzania. Waliwo abali Rwanda ng'etandika okusomesa Olungereza yajja wano ne fishing abasomesa bangi ne bagenda Rwanda ne bakola nga mentors. N'olwekyo ekiri official tekinabaawo nti Uganda esundisa abasomesa oba 2 oba 3 bagende mu nsi bweti mu East Africa. Naye abantu nga individuals bagenda ne basaba emirimu ate ne bakola. No mu kusoma abamu basomera Rwanda, abalala ne basomera Kenya, abalala ne basomera Tanzania. So bw'oba ng'osomera eri kyangu nnyo okufunayo omulimu n'otandika kukola. Naye nga tuyitira mu East African community tulina okulaba nti enkolagana y'abakozi, free movement of labor, eteebwe mu nkola, kwegamba bw'oba oli wano nga tolina mulimo naye Kenya ng'emirimu weeri oba Tanzania obeere free nga East African ogende eri okole emirimu gyo. Abasomesa bangi enteekateeka eno eya public service eraga nti abasomesa abo bokka abali ku payroll. Abasomesa bangi bamemba abamu tebanne bagenda ku payroll nga ate nga bamaze mu service ebbanga ddene. Musaze magezi ky'okulaba nga bagenda ku payroll nabo basobole okufunamu mu nteekateeka eno eya gavumenti. Ekyolina okumanya kiri nti recruitinga abakozi kisinziira ku ssente eziri mu budget. Kituufu emirimu mingi mu education, naye gavumenti bw'eba terina wage bill gy'etaddewo emirimu esigala ate n'osigala n'abantu nga tebalina mirimu. N'olwekyo ffe kye tuze nga tugamba nga twogera eri ku gavumenti kwe kulaba nti gavumenti erina okukendeeza ku nnamba y'abayizi abasomesebwa omusomesa omu. Kubanga waliwo amasomero g'ogendamu n'osanga omusomesa nannyo mu biraasi bino ebya wansi mu primary ng'alina abayizi 250. Oyo tasobola okubasomesa n'ofuna results. Oyinza okugenda mu ssomero n'osangayo abasomesa 4 naye essomero lirina ebibiina 7. Awo ekyo tekisoboka kubanga ku mpereera y'omwaka oyagala kulaba results. Tolina engeri gy'oyinza okufuna results abasomesa olina 4 batambuza ebibiina 7. N'olwekyo ffe tusigala tuwabula gavumenti okulaba nti tulina okukendeeza enamba